Naam, sadakta mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo ukitegea Majira ya EBN Weekendi. Hii leo ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 17 mwezi ukiwa ni ule wa 11 mwaka wa 2023. Ni mengi ambayo yameweza kutokea hii leo na karibu. Mimi ni Belinda William. Na mimi ni Emmanuel Mano. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia masaa kama haya majira ya Saamoja. Na tukianza na taarifa mtazamaji ambazo tumeziweka kipaumbele ni kwamba Rais William Ruto hii leo alihudhuria hafla ya kufuzu kwa maafisa wa KDF katika chuo kikuu cha ulinzi wa taifa la Nandi, kaunti ya Nakuru. Rais Ruto ametoa wito kwa maafali hao kwenye hafla hiyo. Hebu tupate vidokezo kuhusiana na masuala hayo. Familia ya mwanafunzi wa gredi ya 6 aliyezama kwenye mto Kimondi huko Nandi yalilia usaidizi wa kuopoa mwili wa mpendo wao siku 5 baadaye. Polisi kaunti ya Migori wanasa kilo 625 za vilipuzi vinavyoaminika kutoka nchi jirani ya Tanzania. Gavana wa Garissa Nandi atoa wito kwa serikali kuu kuwapa ndege zitakazowasafirisha na kutoa msaada kwa waathiriwa wa mafuriko kaunti hiyo. Naam, karibu mtazamaji. Naam, Rais William Ruto hii leo alihudhuria hafla ya kufuzu kwa maafisa wa KDF katika chuo kikuu cha ulinzi wa taifa la Nandi, kaunti ya Nakuru. Rais William Ruto ametoa wito kwa maafala hao ambao walifuzu kuweka kipaumbele katika vita dhidi ya ugaidi humu nchini ili kukabiliana na tishio la kiusalama. Na akizungumza katika hafla hiyo ya kufuzu, Ruto alisisitiza haja ya kuelimisha vijana kutojiunga na mashirika ya kigaidi ambayo yanatishia usalama wa taifa, hususan maeneo ya kaskazini na pwani mwa Kenya, akitaja hatua hiyo itasaidia kupunguza visa vya utovu wa usalama. An ICT hub, 1,450 wards across Kenya. We are rolling out huge digital infrastructure. 13,000 government services are already online. By the end of this year, every government service will be online. Cybersecurity will be a central requirement for us to efficiently and effectively use technology as an enabler for the delivery of government services, enabler of commerce, and to drive our creative economy and the whole space around artificial intelligence and new technologies going into the future. Students out of this great university need to dig deep into finding ahead of time the challenges that can come our way and begin to design how we will tackle these challenges. I say this because we are spending a lot of resources in the development of our human capital through education. I made a commitment to the people of Kenya that we will leave no child behind. It is the reason why we have provided resources to make sure that children in our vulnerable areas who would otherwise not go to school because there is no food, that this year the government of Kenya is going to provide resources to make sure that 4 million of our kids, when they go to school, they have a meal. On the security of regions and nations, Lamu is a case in point, Northern Kenya is a case in point. Mr. Vice Chancellor, I think these are areas. If we can get some students to do their thesis, either master's thesis or PhD thesis in these fields, it will help us inform our national strategy as we tackle this security.
Na tukiangazia taarifa za tanzia, mtazamaji, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 13 amezama katika mto Kimondi, kaunti ya Nandi alipokuwa akiogelea. Matthew Kiprop alikuwa amekamilisha mtihani wake wa gredi ya 6 KPSEA katika shule ya msingi ya Kapchekui eneo la Chemalol. Kiprop alizama alipokuwa akipiga mbizi na wenzake watatu siku ya Jumatatu, na kufikia sasa juhudi za kuopoa mwili wake zimegonga mwamba. Familia ya mwenda zake sasa inaitaka serikali za kitaifa na serikali ya kaunti kuingilia kati na kuwasaidia kutafuta mwili wa mpendo wao. Nikastuka tu watu wamejaa compound. Nikaambia nini imetendeka? Mnieleze. Wakaniambia Matthew ameenda. Nilistuka kwa sababu alikuwa niacha nyumbani. Wakaniambia ameingia kwa maji. Sasa hapo nilistuka sana. Na siku ya Jumapili nilikuwa nimesikia anajaribu kuswim na ajui. Nikaambia unajifunza maji? Kaniambia hapana, ni uongo. Sasa kama vile nilisikia hiyo ripoti ameingia kwa maji, nilistuka, nikasema kumbe ilikuwa kweli. Sasa na huyo mtoto alikuwa wa grade 6, alikuwa anafanya KPSEA. Na yeye ni mtoto wa 6. Anaitwa Matthew Kiprop. Sasa tumetafuta tangu Monday, leo ni siku ya 4, lakini hatujampata. Sasa tunaomba serikali kuu na serikali ya kaunti atusaidie tupata angalau hata mwili, kwa sababu hakuna kazi tunafanya. Red Cross wenye wangeleta wangekuja vizuri watu okoe. Sasa tulikuwa tunangoja Cheploch nao hajakuja. Sasa bado tunategemea vijana wa reserve local residents. Hao ndio wametusaidia. Wametafuta tangu Monday. This is the 4th day hatujahitimu. Tumekuwa tukisaidiana kama local divers. Tuko wengi na hii mtoni kwa kweli hawa divers wanajua vizuri. Lakini kujua sio eti tunaweza pata. Serikali wangetusaidia na equipments ambao hawa divers wangetumia. Wangekuwa na equipments, wangekuwa wana dive vizuri na kazi ingekuwa rahisi. Watu zaidi 20 na wameangukia kwa hii mto. Hata mwaka huu tumepoteza mwingine ilikuwa mwezi wa 4. Na sasa unaona hii miezi yenye imeenda tu sasa tena tumepata zingine. Hii mto imekuwa mbaya sana. Ombi langu ni kwamba watoto wetu tuweze, ukiwa kuna mwalimu yeyote, wazazi wote ama katika walimu wetu wa dini pale waliko, tuwaweze kuelekeza watoto wetu. Na polisi kaunti ya Migori wamenasa kilo 625 za vilipuzi vinavyoaminika kutoka nchi jirani ya Tanzania. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kaunti hiyo Francis Nguli, waliwakamata wawili hao ambao ni wageni wakisafirisha vilipuzi hivyo vinavyokadiriwa kuwa vya dhamana ya shilingi milioni 9.3. Na akizungumza katika kituo cha polisi cha Migori, Nguli alisema huenda vilipuzi hivyo vilikusudiwa kutumika katika uchimbaji madini haramu, na kuongeza kuwa watuhumiwa hao wanasadikiwa kuingia nchini kinyume cha sheria na walikuwa wakisafirisha vifaa hivyo bila leseni kutoka Wizara ya Madini. Wawili hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Migori wakisubiri kufunguliwa mashtaka baada ya uchunguzi wa kina kufanyika. Wageni wetu foreigners kutoka nchi yetu jirani kwa umri wa miaka 20 na kitu karibu 30, wakiwa wamebeba hii mzigo. Mnaona mbele yetu hapa kuna carton 25 ambazo kila carton imebeba zile tunaitanga vilipuzi ambazo ni restricted explosive substances ambazo zinatumika kwa uchimbaji wa madini. Na wale ambao tumepata kwa jumla hizi carton ambazo ni 25, kila moja inabeba kiwango cha
25, kilo 25 kijumulisha itakuja kilo 625. Kwa ile street value utapata hizo zote tumejumulisha, tukaona inaleta milioni 9,375 kiwango yake kama ingekuwa ni ya kuuza. Na hizi kulingana na uchunguzi wetu zilikuwa zinatoka nchi jirani zikielekezwa kaunti moja yetu ya nchi yetu ya Kenya. Kitu ambao nataka kusema ni kwamba kitu wa kwanza tunashukuru wananchi ambao waliweza kupasha polisi habari, na tuseme ya kwamba hii vita ya watu ambao wanapitisha vitu bila ile kibali ya kupitisha kutoka nchi jirani. Mnajua kibali na vitu kama hizi mpaka ipatikane kutoka kwa Wizara ya Maini na Blue Economy, ambao washukiwa wako wanayo, pia hawako na kibali ya kuingia kwa nchi yetu. Kwa hivyo hiyo ni makosa ambao Muungano wa madaktari nchini KMPDU ukishirikiana na taasisi ya katiba umeelekea mahakamani kupinga sheria mpya ya bima ya afya ya kitaifa ya jamii iliyotiwa saini mwezi Oktoba na Rais William Ruto. Hata hivyo, katibu mkuu wa KPMDU Davji Atela anadai kuwa mapendekezo yaliyowasilishwa taifa kuhusu bima hiyo hayakutiliwa maanani na kwamba mapendekezo yao kuhusu sheria hiyo yalipuuziliwa zaidi, huku wakisema kuwa bima hiyo mpya inapendelea Wakenya fulani, huku wengine wakikandamizwa na sheria za bima hiyo mpya. To it that are our sentiments regarding Social Health Insurance Act of 2023 justifiable or they are outside the law. And in our discussions, we come to realize that in this country, public participations have been reduced to public manipulation, because from the memorandums that were submitted by these bodies, including Kenya Medical Association that was present in this particular gathering, we realized that the memorandums that were submitted by Kenya Medical Association, by the civil societies, by KMPDU, by FKE, by all these bodies, they were not looked into, and the advices, the proposals were not considered. And that's why we find this bill, as much as it comes out as a Social Health Insurance Act, it's more, and it seems, and it's quite clear that it's a vendor-driven venture. And now, why do we say that? We say that because for a long time, in the assessment of medical schemes, in the as well declared in Section 5 of these, the adoption of this particular act, Section 5 indicates that it will no longer be providing medical schemes and medical benefits. And we know, as has been outrightly explained, that in 2012, many of the medical administrative schemes or managers were seeking mechanisms to ensure that the public servants were being managed within their schemes because they own insurance company. But this was very difficult because the Civil Servants Union stayed firm and refused that particular plan. We have seen that they succeeded in having the teachers and in having the police within that particular scheme. Now they were making it possible to have that scheme, to have the public servants go to that scheme by interfering with this particular act. The Insurance Act will not provide that scheme to remove that competition. Yet we know that this medical administrative scheme charges 3 times that value. We know that this medical administrative scheme that is a conglomerate of private insurance. Na mtazamaji, huku mfumo mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu nchini ukiendelea kukashifiwa na kupingwa na Wakenya pamoja na viongozi mbalimbali humu nchini, mwenyekiti wa bodi ya hospitali ya rufaa ya utafiti wa Kenyatta Profesa Olive Mugenda amewasihi Wakenya kuwa na subra kwa kuupa muda mpango huo. Mugenda amesema kuwa serikali ina nia njema kwa wanafunzi vyuoni na kuwa inalenga kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wanapata masomo licha ya hali ngumu ya maisha. Haya yanajiri huku wanafunzi wakitaabika kutokana na kupata pesa hizo ambazo walikuwa wakizitegemea kutokana na kuidhinishwa kwa mfumo huo mpya, jambo ambalo limepelekea wanafunzi wa vyuo kuandamana siku za hivi majuzi.
I think the model is well thought out. I've been able to understand the model even from the Ministry of Education themselves. So I think it's a good model. We just need to understand it, and because a lot of the government is giving the loan, and if you look at the percentage of the money they are supposed to be, is very little, and that is the model even in the other countries in the US is the loan system, and you pay very little, and that is what the government is doing. Not just to me, but even to the Republic. If I may put a question to you, do you know how many professors we have in the Republic of Kenya? They are less than 1,000. When we say we are less than 1,000, and this university alone has 50 academic programs. 50 academic programs. And in these 50 academic programs, we are supposed to have professors, meaning I should be having at least 100 in this university. I have managed to recruit around 5 in total, meaning there is a huge deficit. Mtazamaji, huku taifa likiendelea kushuhudia mvua kubwa inayopelekea mafuriko katika sehemu tofauti, gavana wa Garissa Nandi Jama ametoa wito kwa serikali kuu kuwapa ndege zitakazofanikisha usafirishaji wa vyakula, dawa na neti za umbu kwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Na kwa mujibu wa Jama, eneo bunge la Lagdera limeathirika zaidi, huku wengi wakiendelea kuachwa bila makao baada ya mafuriko kuharibu nyumba zao. Garissa Township imeathirika sana na huu mvuko wa mvua. Almost 800 families have been affected only in this village of ADC. I'm told 800 families only in this village. So we have IDP camps, 8 of them in Garissa Township, for about 2,500 families. Leo, we've started food distribution for Garissa Township. As a start, all the IDP camps will be for this food distribution for 2,500 families, and thereafter we will move on to the sub-counties, where also there are a lot of families in a very bad situation. We will try our best, as we also plead the national government to support us with helicopters or choppers for that matter, to drop food to the families that are affected. Na mtazamaji, tukisonga mbele na habari zingine, watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia kaunti ya Embu wametoa wito kwa serikali kuhakikisha kuwa madaktari wanapata elimu maalum ya jinsi ya kuzungumza nao ili kurahisisha utoaji huduma kwa wagonjwa wa viziwi. Na kupitia shirika la viziwi nchini, jamii hiyo imeanzisha mazungumzo na washikadau wa afya ili kuwashirikisha vilivyo kwa nia ya kuimarisha utoaji huduma ya afya ya uzazi. Kwa mujibu wa viongozi wao, wengi wao hushindwa kuelezea afya yao ya uzazi kwa madaktari wakati wa matibabu. Doctors and nurses. And the reason for holding this workshop is so that we can take stock of the challenges the deaf people face in front of accessing healthcare services, especially SRHR services. Most of them face a myriad of challenges. For example, lack of interpreters in hospitals, which has created a lot of communication barriers between the deaf and the doctors, and most of the times many have been misdiagnosed because of this communication barrier. So today we organized this workshop as a sensitization and awareness creation workshop, so that we can find practical solutions to these challenges together, and encourage doctors to actually learn a bit of KSL so that they can serve deaf people well, and also other persons with disability. In that case, the desk came up with
with an idea of sensitizing the healthcare services, healthcare givers, on how to deal with those problems. One of the key opinions that we can do to handle this challenge is to teach, or rather to train the healthcare workers on sign language, making it a very key element in health delivery, so that when you get a deaf in your clinics, you are able to handle them with the right standard. Number two, I would like to urge our government, both the county and the national government, to come in and partner with the organization like Deaf Empowerment Society of Kenya, so that we can train more healthcare workers on the sign languages, so that we ease the task on handling the deaf in our clinics. Na tukisonga mbele na taarifa nyingine, mtazamaji, kanisa la Katoliki sasa limezamia biashara ya maziwa katika kaunti ya Kiambu kama njia mojawapo ya kuimarisha maisha ya wengi watakaotegemea biashara hiyo kama kitega uchumi. Hata hivyo, akizungumza wakati wa uzinduzi wa kiwanda hicho kilichogharimu zaidi ya shilingi milioni 150, Askofu Philip Anyola amedokeza kuwa kanisa hilo litashirikiana na serikali kuu kuongeza uzalishaji wa maziwa kama njia mojawapo ya kufikia usalama wa chakula humu nchini. This dairy unit is the first one of its kind in Kenya, and we are proud of it. It gives a new shape of the church in Kenya, in the sense that it gives that emphasis of the social gospel, the social participation of the church, which is a faith-based community in the lives of the people. Not that it's starting today, but it's just an element that has come in to emphasize our social participation in the lives of people. Help in alleviation of poverty and elevating maybe the standard of life in a manner that even young people, those who have competence, are able to come and learn from here, and at the same time get employment here in such a manner that whatever they are going to do as an employment is also for the good and production of the lives of the people in this region. The government also, as we have said from the word go, we want them to participate and be partners, where we can learn from them and we can also benefit to help the same community the better, and where they can also learn from us, not to instead making any initiative like this one here is also very good. And we want to invite not only this government, our government here, but invite also even partners from outside. Costed us little more than 150 million, and it is inclusive of the construction work and the machinery that you have looked at, that we are using internally for the processing of the milk. And the processing capacity, the maximum we can process is 20,000 liters of milk. Muungano wa wauzaji vileo jijini Nairobi wametishia kuishtaki serikali ya kaunti ya Nairobi kwa nyongeza za ada ya leseni za kufanyia biashara kila uchao. Wakizungumza baada ya mkutano wa wanachama wa muungano huo, wafanyabiashara hao wamemlaumu Gavana Johnson Sakaja kwa kukandamiza biashara zao kupitia sheria za fedha. Wafanyabiashara hao wamesisitiza kuwa iwapo ada hizo zitaendelea kuongezwa, vijana wengi wanaoegemea sekta hiyo watapoteza ajira. Because we are not happy. The increment in charges by 300% through the finance bill is a letdown from our friend Governor Sakaja. You are our friend because we supported you and we've always stood with you. By increasing those licenses, we are going to increase counterfeits in Nairobi and illicit by 62%. Hao ni watoto wetu wanaenda kunywa chang'aa, which is very unfortunate. Governor Sakaja, we are going to fire 50% of the employees that we've employed if we are to afford these licenses. And that's why we are saying, as a friend, you have let us down. Yes. And that is why today
we have made a decision as liquor traders in Nairobi that we are going to court. We have seen a draconian law that has been put in Meru, in Nyandarua, and in other places. The other amendment that was that draconian was Mutudho law. And the bar owners and the liquor traders and the families that we support, they campaigned against Mutudho until he became irrelevant. We are law-abiding citizens. We follow the law, we pay licenses, we operate within the hour. These are people who are selling legit liquor, licensed liquor. In 2027, we will have a say. Just as the church had a say, we have made a decision. We will come together, we are going to work as a team, and we will have a say. Na mtazamaji, tukiingia uwanjani ni kwa kipute cha kutafuta timu 8 kati ya wachezaji walio na umri wa chini ya miaka 19 imeanza rasmi katika kaunti ya Nyeri. Jumla ya vilabu 21 vya soka kutoka kaunti 18 vilivyokongamana katika uwanja wa shule ya msingi ya Moi Complex katika mchezo wa Talanta Hela. Na katika upande wa wasichana, kaunti ya Migori ilitanguliza asubuhi dhidi ya kaunti ya Marsabit, huku upande wa wavulana Marsabit ilipiga Busia mabao 4-1, huku Machakos ikitoana jasho na vijana kutoka kaunti ya Mombasa. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars ilipata kipigo katika mchezo wao wa kwanza wa kufuzu katika dimba la kombe la dunia la mwaka 2026. Na Masud Juma alitanguliza na bao la kwanza kwa Stars katika kipindi cha kwanza kabla ya mchezaji Kanga kurejesha na kuzima moto ya Harambee Stars. Vijana wa taifa wanarejea uwanjani tena siku ya Jumatatu dhidi ya timu ya taifa ya Seychelles. And it's a brilliant finish, absolutely fantastic from Dennis Boanga. He got in beside the Kenyan defence, still had so much to do, but what a finish that is. And that's really lit the touch paper of this crowd as well. Na mtazamaji, habari hizo za michezo inatufikisha mwisho wetu habari za sasa saa moja. Mimi ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema. Nami nafahamika kama Belinda William na kutakia usiku mwema.